The devastating December 2004 tsunami was a major disaster for the people and the economy of Sri Lanka, a country that was barely emerging from 20 years of violence. For years, Sri Lanka rarely made the news in the mainstream international media, except for a civil war that attracted occasional coverage. Then the tsunami hit, and the country was suddenly put on the world map. The tsunami of December 2004 killed 250,000 people in 5 countries around the Indian Ocean. Most victims were caught unaware by the wave, and casualties were dramatically high among women and children. Two major sources of income, fishing and tourism, were wiped out. Local solidarity was immediate. It crossed ethnic and religious lines, and for a few weeks, optimists hoped that the tragedy would bring an end to the decades of civil war. Within the last 15 years, Sri Lankans fleeing the civil war at home have found sanctuary in other countries of the world with strong expatriate communities, such as Canada, Germany, the UK, France, and Switzerland. About 1 million Sri Lankans have left the country. The Tamil community of Sri Lanka has become one of the fastest growing immigrant groups in Canada and is now estimated to be more than 200,000 strong. "15 months after the tsunami disaster struck, we follow the steps of a Sri Lankan-born mother and son now living in Toronto, Satha and Adi. For Satha, it is her second visit after the tsunami disaster. Trained as a social worker, she has worked with victims, especially women, helping them to cope with loss, get their lives back together, and improve their self-esteem. I'm a tough person. But on the other hand, I'm really disappointed that you only have 2 women in your team. Today, Satha prepares to revisit the people she helped 1 year ago. It's a war and conflict, so it's always, no matter what comes for everyone, they'll have a fear, and it's the same for me too, to have the fear. I came to work with the tsunami victims, and now I'm here after 9 months. Adi is now in film school in Toronto. He left Sri Lanka when he was 12. This is his first return to his homeland. He is here to document his mother's work with his camera. But he also hopes to give cameras to his fellow Sri Lankans and teach them the basics of videography. The idea is to give them the means to tell their own tsunami stories. Satha and Adi are originally from Jaffna, the largest city in the northern part of the island nation. Okay, now we walk, it's wet. Both Satha and her husband were educated abroad, she in Moscow and he in England. Upon their return to Sri Lanka, they married and started careers. Eventually, they had 3 boys. We lived in this house when he was small. Yes. Now we are in Canada, so he wants to take a photograph. More than 400,000 Jaffna residents have fled oppression and extortion. That's it, nobody I know here.
I lived down the street for 7 years. I remember clearly the central bank attack of 1996. It happened very close to our house in downtown Colombo. There's a place where they're cleaning up or something, eh? Yeah. They're cleaning up. I remember also another day. The house of one of our neighbors was blown up and a very prominent politician died. We play cricket right here. The ball always goes in there and then you can never get it back because he never opens the door. It says Fountain House Lane, 1999. We wrote that. In these days, my parents told us that Colombo was a safer place than Jaffna in the north. But it's like I can still smell the burning ashes today. The Tamil Tigers have been fighting for what they consider a sacred homeland for more than 2 decades. For every massacre perpetrated by the Tigers, the Sinhalese army exacts retaliation. Its counterattacks are just as murderous and violent. This long-running conflict has also inflamed the traditionally peaceful Buddhist community. In the name of self-defense, some even prefer fighting and killing to compromise. Working for World University Services of Canada, Satha has maintained a strong connection with Sri Lanka. We are on our way to the northeastern coast, where 46% of all tsunami casualties occurred. Our destination is Batiklo, a small town surrounded by a lagoon, where majority Tamils, Hindu and Catholic, mingle with minority Muslims and Sinhalese Buddhists. Satha is looking for 3 young women, social workers whom she met and trained a year ago just after the tsunami. All 3 lost family members and friends, and, like so many others, are still in mourning. After tsunami, I was fearful of the sea. I did not want to come closer. I watched it from a distance. We lost our house. I did not want to go back home. The rumor was that there would be another tsunami. This sea, this very same sea that killed so many people, is so calm today. After tsunami, I was fearful of the sea. My sister and her 2 children were wiped away. This sea is so calm today. We lost our house. I did not But I have to find the resources within myself. My oldest sister and her 2 children were wiped away. Now many people give support, but I have to find the resources within myself. I hung on a tree for an hour. There was too much water. I held on. I survived. I have 2 other children in the family we have to take care of. I do not want people to ask about tsunami anymore. Before the tsunami, I used to come here with my friends. I am scared to be here now. I shiver. Dharma was in school when the tsunami struck. She's a volunteer counselor for students in difficulty. When she heard about Satha's support workshop, she volunteered right away, knowing that the psychological needs in the community were more serious than the physical ones. Today, she is helping her parents rebuild the family home. Water sea came from there.
ஓ நாங்கள் இப்படி தானே வந்தோம் எனக்கு இதெல்லாம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஆக்கள சத்தத்தை தான் இல்லை அலையலுண்ட சத்தம் ஆக்கள கவர்மெண்ட் காதிரி வேற 3 மாசத்துக்கு இருக்கா இப்போ தான் தாங்க 2 காசு கண்ணா அப்புறம் 2ஆம் காசு தராங்க இப்போ இதில் சந்து அதுலேருந்து 3 மாதம் சொல்லி இன்னும் தரது திருப்பி. ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு கட்டவும் வேணும் கட்ட தான் தருவாங்க பார்த்து. இப்போ இதைத்தான் திருப்பி உயர்த்தி கட்டுறீங்க உடஞ்சது தானே அதை நாங்கள் கட்டுறேன். Luxmi is a coordinator at a kindergarten in the neighborhood near Batiklo. Almost everyone here was affected by the tsunami. The training she took has helped her a great deal. அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாக்களில் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தாங்க. அந்த குடும்பத்தோட கதைக்கிற அப்படியான வேலை செய்து கொண்டு இருந்தாங்க. அப்போ எங்களுக்கு அது முதல் தடவையில் எங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு விளங்காமல் கொஞ்சம் நாங்கள் இதாக தான் இருந்து கொண்டு இருந்தாங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து பயிற்சி சேர்ந்த உடனே எங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த குடும்பங்களோட அணுகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அன்றைக்கி இப்போ எங்களையும் நாங்கள் காத்துக்கொண்டு அவங்களுக்கு எங்களுக்கு ஆர்டர் அடிக்கக்கூடிய மாதிரி உங்களோட அந்த ட்ரைனிங் மெத்தட் எங்களுக்கு நல்ல வழிவிட்டாக இருந்தது. எந்தெந்த ட்ரைனிங் உங்களுக்கு பிரியோசனமாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவீங்களா? இப்போ ஆமாம் அது இப்போ நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டு எப்படி மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் அடிக்கலாம் என்றது உண்மையிலே எங்களுக்கு அது உதவியாக இருந்தது. அந்த டைமில் ஒன்று சொல்லுவீங்களே இந்த உணர்ச்சிகள் போவாங்க அப்படி கணக்கு நாங்கள் படிச்சுனாங்களோ அப்போ உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு கூட உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருந்து வளமையான கோபம் வர குறைவு. ஆனால் அவங்க இப்போ சின்ன பிள்ளைகளோட கூட இப்படி வேலை செய்தாங்க. சின்ன பிள்ளைகளோட எப்படி அணுகிறது, அவங்களோட எப்படி அவங்களோட மனம் புண்படாத எப்படி நடந்து கொள்றதுன்றதெல்லாம் அந்த ட்ரைனிங் மூலம் அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. உங்களோட சொந்த வாழ்க்கையில் அது உண்மையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன். வீட்டில் முதல் இருக்கிற இப்போ நான் இல்லை, எல்லோரும் வீட்டில் சொல்லுவாங்க வேலை எல்லாத்துலேயும் மாற்றம். நீங்களும் சதிப்பீங்களா? நீங்களும் சதிப்பீங்களா? நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி 2004 பூஸ்கில் தொழில் பயிற்சிக்கு போனேன். அந்நேரம் எங்கள் அப்பா இல்லை அப்போ இது பழகின நம்ம செய்யலாமே, நம்மளோட தொழிலுக்கு வீட்டு உதவியாக இருக்குமேன்னு விட்டு தான் சேர்ந்தேன். Sammy joined a leather stitching workshop. All training courses in the World University Service of Canada curriculum, or WUSC, include life skills counseling. This is where Satha and Sami met last year. At the time, Sami was very upset. She had lost her sister and her sister's children. Today, Sami does not like people asking about the tsunami anymore, and she does not like going back to the sea. நிறைய பேர் வந்து ஆறுதல்லாம் சொன்னான். ஆறுதல் எவ்வளோ ஆறுதல் சொன்னாலும் அந்த டைமில் கேட்குற மேலே ஒத்தரும் இல்லை. தண்டை வாட்டுக்குன்னு வந்து நடக்க வேண்டியதாக. இனி என்ன இழந்துட்டு இனி அதை நினச்சிட்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம், இனி மற்ற பிள்ளைகளையும் பார்க்கணுமே அப்படி. They have finished their training and some of them are working, some of them are self-employed, some of them are looking for jobs, and they are more relaxed now. Because last time when I saw them, soon after tsunami, and they didn't know what to do. So today they are in good shape. So that shows that they have a lot of courage in them, which was hidden but now it's coming up. You should walk out
Oh no, enough. No, we always walk out of the screen. I guess you have to fade out, and then we walk out. You stand there. Oh, I got your point. All right. Inga variyo. Variya? What do you think? Start. Satha's work with WUSC is not about building houses and cleaning wells. Her focus is empowering people to set goals for themselves and live better lives. என்ன செய்யறது உங்களுக்கு இது கீரைக்கு? சரியோ? After the tsunami, her work focused primarily on emergency needs and survivor counseling. Today, her life skills workshop implements practices intended to have long-term impact on the local population. My objective is to connect the training to the personal life. And I tell them, you have this, you all have this. It's a matter of bringing that out and practicing that. How to appreciate yourself, how to acknowledge yourself, how to be your own friend in order to have a healthy living. And the feedback they gave me last year was, it's this the first time somebody has asked us to write about ourselves. Never a day in our life anyone asked. Now we know who we are. During the training sessions, Satha gives a lot of herself. Her working days are long and exhausting. Today, Satha is returning to her roots. The work what I do is meaningful, and sometimes I also think I'm doing a tiny bit, not a lot. Compared to the needs, I know that one person cannot do everything. For the last few years, I'm not living in Sri Lanka to cover or to do what I did before. If I am living here, probably I can do more. But the area what I am covering is, I should say, the life skills, the counseling aspects. So in that sense, what I'm doing is, I think in another way, it's huge, I should say. For me, it's an accomplishment, and I'm changing somebody's life. So even though it's tough, but for me, changing someone's life is, I see that those changes are really good for them, and I do for that. Yeah. While Satha continues her work, Adi is curious to meet other tsunami survivors. The camp we visit with Adi existed long before the tsunami. It is one of many refugee camps in Sri Lanka, set up as a safe haven for those fleeing war zones occupied by the Tamil Tigers and the government army. We find ourselves on the outskirts of a no-man's land dividing LTTE and Sinhalese army forces. Adi meets with Sudarse, the young son of a Tamil fisherman from the village of Navaladi, which was completely submerged by the killer wave. tsunami அடிச்சிருந்த ஒரு வருஷம் இந்த ஏரியாவில் முந்தி சுனாமிக்கு முதல்ல எங்கே இருந்தீங்க? நாலடி எவ்வளோ தூரம்?
நீங்கள்லாம் முந்தி உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள முந்தி ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லை இப்போ? இல்லை இல்லை நாவலடி முழுக்க பக்கமே நாவல். இங்கே இருக்கிற பிடிக்குமா இல்லை திருப்பி போகிறது ஆசையா? அங்கே போய் இருக்கிறது வந்து பயன்தானே எல்லாருக்கும். சின்ன பிள்ளைகள் ஏற்கனவே ஒரு எங்களோட வில்லேஜில் அப்படி ஒரு 1020 பேருக்கிட்ட செத்துட்டாங்க. உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது அப்படி எனக்கு முழு பேர் நாவலில் இருக்கிற முழு அப்படின்னா ஒரு ஆள் இல்லை, ஒரு குடும்பத்தை கடைசி ஒரு ஆள். உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இடத்துல எவ்வளோ வேலை இருக்க போகிறீங்கன்னு? இது வந்து இப்போ சொன்னாங்க சென்ட்ரல் காலேஜ் முகாமில் இருக்கீங்க 6 மந்த் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடெல்லாம் வந்து 6 மந்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் டெம்பரரி இந்த கட்டியிருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிரந்தர வீடு கட்டித்தரேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு கதையும் இல்லை, அப்படியே இருக்க ஒரு வருஷமாக போயிட்டு. ஒவ்வொரு சண்டே கிரிக்கெட் விளாடுறீங்க? சண்டேன்றில் எவ்ரிடே இப்படி இருந்து சாமான் சுனாமியால் நாவலில் இருந்தேன். சுனாமியால் போயிட்டு அப்போ இதுக்கு பிரவர்த்தனை தரல. இங்கே இந்த வீட்டில் அங்கே வச்சு இது வந்து நிறுவனம் ஃப்ரெண்டு தந்தது. மற்ற வேறு ஒரு சாமான் இந்த பூசா இது ஒன்றும் தரல. விளையாடுறதுக்கு கஷ்டம், கிரவுண்ட்ஸ் இல்லை. இப்படி தான் நாங்கள் அதில் இந்த கிரவுண்டை வெட்டி சும்மா போட்டுருக்கோம். அதில் இந்த கிரவுண்ட் அங்கே ரோட்டுக்கு பறித்து மிச்சம் கிடந்தது அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு சும்மா போட்டுருக்காரு. இங்கே இருந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லை? ஆசை இல்லை, இருந்தாலும் இங்கே இருக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இப்போ கள்ளன் அப்படி களவெடுக்கிறார்கள் கூட இருக்காங்க. இங்கேன்னா வேறு ஊராக்கள் வந்து இதுக்குள்ளே பூந்து களவெடுக்காங்க. மற்ற வந்து சில நேரம் அந்த பிரச்சனை தோன்று இப்போ சித்த நிறுத்த தொண்டில் வந்து ஆமி அப்படி இந்த இதில் விளையாட்டு நிற்கக்குள்ளே வந்து வந்தேன்னு வாங்க இப்போ சும்மா வந்து செக் பண்ணி கடுமையாக வற்புறுத்தி நீங்கள் போங்க அடிப்பாங்க. அப்படி அடிக்கையும் வந்திருக்காங்க, அடிக்கலை, பிடிச்சிட்டு கொண்டு போவாங்க. அடித்தவங்க அடித்து பிடிச்சிட்டு கொண்டு போய் விரட்டுவாங்க. நீங்கள் இஞ்சிருக்கக்கூட அங்கே போகணுமெண்டு அப்படி நாவலடி ஏற்கே எல்டிடியோட சப்போர்ட் அப்படிலாம் கலைப்பாங்க. அப்படி அந்த பயத்துலலாம் இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை இஞ்சது ஆகிறதுக்கு. இருந்தாலும் இங்கே இருக்கணுமென்ற ஒரு கட்டாயம். ஏன்டா அங்கே போகிறதுக்கும் பயம், அங்கேயும் பயம் இங்கேயும் பயமெண்டா இருக்கிறதுக்கு. நாவலடி எல்டிடி ஏரியா இல்லை அதுவும் கிளியர் தானே? தமிழ் பீப்புள்ஸ் அவ்வளோதான் அங்கே இருக்குது, அதால் அவங்க அப்படி ஸோ அப்போ போகிறதுக்கும் கஷ்டம். முந்திக்கும் இப்போக்கும் வித்தியாசம் என்ன? வித்தியாசம் நிறைய சேஞ்ச். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சுனாமியில் போயிட்டான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற கணக்கு எல்லாம் சேஞ்ச் தான். ஆல் சேஞ்ச், லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிட்டு அப்படி. Young men like Sudarsi risk being abducted and forced to join the LTTE or other paramilitary groups. The camp may well be the safest place for him. Very often in Sri Lanka, the Tamil population pays the price for the LTTE's guerrilla tactics. The Sinhalese army claims that the Tamil Tigers infiltrate the civilian population. This is why in areas like this, all Tamils are regarded as suspect. That same day, Adi meets fishermen at the Batiklo lighthouse. The unusual surroundings seem to spark conversation.
Good name, Sudha. Sudha? மேசம் எல்லாம் செய்யுது மேசம் எல்லாம் இப்போ எனக்கு வேறு சுனாமி நிறைய வேலை 1200 rupees per day என்ன 1 day அப்போ 30 நாள் வேலை இல்லை 28 days அப்போ ஒரு 28,000 this one rings மெயின் பிரச்சனை கஷ்டம் தானே வேலை காலையில் 6 தூங்கினா நைட் 8 ஆகும் நாங்கள் பிறந்தது ஸ்ரீலங்கா தான் பழந்தது ஸ்ரீலங்கா தான் மற்ற நாடு தெரியாது டிவியில் படத்தில் பார்ப்போம் இது வந்தாக்கள் உங்கள மாதிரி இல்லைன்னு கதைக்க மாட்டாங்களே கன்னடாண்ட இங்கே உண்மையாக எனக்கு பெரிய அதிசயம் நீங்கள் கதைக்கிங்க ஸ்ரீலங்காக்கார ஆக்களோட பெரிய சந்தோஷம் போனத்தான் யா சாப்பாடு வெளிநாட்டு அரசாங்கம் நிறைய சாமான் சுனாமி காசு கொடுத்தது இலங்கை இந்தியால பக்கம் நம்ம சனத்துக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் நிவாரணம் கொடுக்கல எங்கே கட்டாலும் சொல்லுவாங்க மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாளையமோட கிராயமோட சொல்லக்கூடாது அதுலேயும் வேற பிரிப்பாங்க உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களுக்கு நான் அதாவது அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்லல இடையில இருக்கிற மந்திரி அரசியல்வாதி அப்படித்தான் சொல்லணும் இது எங்களை அதான் பிரச்சனை அதாவது அரசியல் சம்மந்தம் வராங்க அதுவும் தஞ்சலா டிவிக்கில் அது வந்துன்னு சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஏண்டா உங்களை கனடாவில் அப்படி பிரச்சனை இங்கே வந்து சொன்னால் இயக்கம் வரும் திடீர்னு தானே இங்கே வந்து எங்கடாக்கு எங்களுக்கு திடீர் நாங்கள் ஒன்றும் வெளிப்படையாக கதைக்கல நாங்கள் சுதந்திரம் இலங்கை சுதந்திரம் அடைஞ்சான்னு சொல்லி பேர் மற்றபடி எங்களுக்கு எந்த ஆனால் இந்தியன் அதாவது அந்த சிங்கள அரசாங்கத்துக்குள்ளே இருக்கலாம்ன்ற ஆக்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் பெரிய கஷ்டம் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு 200-300 ரூபாய்க்கு வேலையிற கூலி தொழிலாளி கூட அவங்களுக்கு வரி கட்டணும் வரி கட்டியா இல்லாட்டி இல்லைன்னு சொன்னோம்டா 2 நாள் 3 நாள் பிறகு எங்கட மகனா இல்லாட்டி எங்கட தம்பியை கடத்தி போய் மொத்தமாக கேட்பாங்க அதான் பிரச்சனை அதுக்காக ஒன்றும் சொல்லல ஏதோ பிறந்ததுக்காக வாழ்கிறோம் சாக மட்டும் என்ற நிலைமையில் இருக்கு The 2006 Human Rights Watch report detected several cases of LTTE intimidation and extortion in the Tamil diaspora for purposes of funding activities in Sri Lanka. The distribution of aid money post-tsunami has become a major bone of contention between the government of Sri Lanka and the Tigers, who run their own aid organization, the TRO. The local population remains stuck in the middle, as money destined to help tsunami victims has become the subject of political and military bargaining. Adi wants to surprise his newfound friends at the camp with a present. It's pretty cheap. Are these imported? Well, if I didn't have an equipment back then, I would beg my parents to buy one and they'd get me eventually. But some of them don't have parents, so should we buy them? It's 300 rupees. Yeah, one.
இன்றைக்கு வேறு இல்லையா? ஓகேப்பா, அவங்க வந்து கொடுப்பீங்களா? எனக்கு பேட்டர் கேட்டால் கொடுத்தேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். Despite his best intentions, Adi now wonders if bringing the present along was really such a good idea. Life goes on. Adi meets a group of children from the fishing community on the beach. They play with his camera and reinvent themselves as movie stars and directors. Yesterday's grief seems far away indeed. We should train him, eh? He knows a lot now. As he plays with the kids, Adi is in a way already rehearsing his next step. Inspired by his mother, he too wants to give something back to his homeland. Something he is passionate about. The camera is, to his mind, the perfect tool for people to tell their own stories. Adi begins his video workshop with 2 Tamil trainees, Sasu, a Hindu, and Hussein, a Muslim. As they learn for the first time how to operate a video camera, Adi asks them to start thinking about the content of the 5-minute short film they will make about their life experiences in the tsunami's aftermath. So let's talk about your idea about the project, the short 5-minute film that you're going to be doing. To Adi's great surprise, neither of his trainees has chosen to treat the subject of the tsunami directly. Adi guides his trainees when it comes to the presentation of their film. Sasu and Hussein have agreed to screen it in public. For the audience that gathers on the occasion, it is their first opportunity to see and hear these stories told by ordinary people from their community, rather than through the eyes of foreign journalists. This is a sad story of a family that was badly affected by the brutal war. In my village of Kurankulum, I find the family of Sinakuri Sinatabi, a family devastated by the civil war. Between 1998 and 1990, 2 of their sons were abducted by unidentified armed men. It was only after a week that the family learned about the death of their abducted son. For a brief time, the eldest and the only son supported the family by his mason work.
He looked after the family until he fell to illness too. The mother lost her sight after a failed operation to remove her cataract. The second daughter, Maria, manages to take care of the family now. தம்பி மேலே உயிரிழந்தும் வீடு வாசல் எல்லாம் இழந்து வீடு வாசல் எல்லாம் உடைச்சாங்க. நாங்கள் வச்சிருந்த கடையை உடைச்சாங்க, பிஸ்னஸ் வச்சிருந்த கடையை உடைச்சாங்க. எந்த குடும்பத்துக்கோ இந்த ஊர் உலகத்துக்கோ நடந்த நிலைமை இனிமேல் வராத வந்ததுக்கு இந்த இனப்பிரச்சனை சரி வந்து சொன்னா எவ்வளவு நிம்மதி அறியும். The state of this family is the state of this country. What struck me is this is so common. You can hardly meet a family that hasn't just had one loss, but incredible multiple losses. And that's really what struck me with that family, that someone might think, boy, you probably had to look long and hard for that family. You can throw a stone and find a family like that. பட் மக்கள் நிறைய மக்கள் சுனாமியை விட யுத்தத்தாலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. நிறுவனங்கள்லாம் வந்து கூடுதலாக சுனாமி என்று சொல்லித்தான் இந்த கூடுதலாக சுனாமி ப்ரோக்ராம் தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கு. சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ரிலீஃப் அண்ட் அந்த படம் தயாரிக்கிற இந்த ஃபோட்டோ பிடிக்கிற அப்படியான சில செயற்பாடுகளை இப்படி ஒரு தரம் எடுத்து காட்டணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை எடுத்து இப்படி ஒரு படம் ஒன்று தயாரிக்கும். The urgency for Sasu and Hussein is to show the war, to exorcise it, and to go on, just as people have learned to cope after the tsunami, because life must go on. எந்த விதமான முன்னேற்பாடுகளும் இல்லாமல் எந்த விதமான செமினார்களோ கருத்தரங்களோ வச்சு அந்த மக்களை தயார்படுத்தாமல் உடனடியாக மக்கள் அணிதிரண்டு வந்து அந்த உதவக்கூடிய நிலை, இன மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் உதவக்கூடிய நிலையில் ஒரு சில மணித்தியாலங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தது. சுனாமி நிவாரணமாக இருந்தாலும் புனரமைப்பாக இருந்தாலும் இந்த இன உறவுகள் இல்லாட்டி எல்லாத்தையும் சீரழிச்சிருந்தது. அதனால் அது முக்கியமாக எனக்கு. This is part of Veravur village, which reflects Tamil and Muslim unity. The situation in this area has changed within the last 20 years. The unity is eroding. We can see the broken building, burned shop, ruined homes, and the monument bearing the names of the persons that were killed. These are the symbols of the Tamil and Muslim ethnic disturbances. கடந்த காலங்களில் தமிழ் முஸ்லிம் உறவில் பாரிய விரிசல் நிலையே இருந்தது. சுனாமிக்கு பிற்பாடு இந்த உறவு மிகவும் நேர்த்தியான முறையிலும் மிகவும் ஆழமாகவும் உருவாகி கொண்டு வந்தது. We also see their interdependency, their daily activities at the market, at school, and with the public health services help build the bridge of their solidarity. முஸ்லிம் பிரதேசங்களில் தம் ஆயுத குழுக்கள் இல்லாதபடியால் தமிழ் மக்கள் தங்களது அன்றாட தேவைகளை அச்சமின்றி நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. Peace is not only a dream for Hussein when he shows us a Muslim neighborhood where Tamils of all walks of life live together in harmony. நான் சாந்தி, மிஸ் சாந்தி திருநாவுக்கரசு. இந்த ஏரியா வந்து என்னன்னு சொன்னால் 100% முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கிறது.
நாங்கள் இங்கே வந்து படிப்பிக்கிற கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் இங்கே தமிழ் பிள்ளைகளை படிப்பிக்கிறதையும் விட இவங்களோட கலந்து இவங்களோட கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி படிப்பிக்கலாம் என்ற ஒரு மாணவி சொல்லுங்க மாணவி என்ன சொல்லுங்க பொதுவாகவே எல்லாரும் நோக்குறது. ஆனால் நான் வந்து போய் இவ்வளவு விடுறோமா அவங்க காட்டுற அன்பு மாதிரிகளை உண்மையாகவே நான் வாழ்ந்துருவேன். இவ்வளோ நல்லவங்க இருக்கிறாங்க நம்மளோட நான் இப்பொழுதும் எந்த சந்தர்ப்பத்தை எனது வீட்டிலேயோ ஒரு சந்தர்ப்பங்களையோ முஸ்லீம்களை பற்றி தவறாக கூறுற இடத்துல நான் அப்படி இல்லை அவங்க நல்லவர்கள் நான் அவங்களோட வாதங்களை சந்தர்ப்பம். Those teachers obviously are making a stand, a pretty strong stand at that, to say very clearly, I was wanting to go into a Muslim, I mean to actually say it on video camera, where is this camera going? Nobody knows, but the fact to be strong enough to say that, I think that's... At least there are some people that are willing to break down and forget about ethnic barriers, and they put themselves in a totally different culture because they're open and receptive to the other community. I mean, that's an important message. Oh, for sure. That's a good message. Because of sudden riot, Muslim and Tamil groups, the peace is disrupted, putting everyone's life in jeopardy. டிசம்பர் 8ஆம் தேதி நானும் என்னுடைய கூட்டாளியும் படுத்து கொண்டிருக்கும்போது இரவு 12 மணி எங்கள் 2 பேரையும் சுட்டு போட்டாங்க. சுட்டத்தில் கூட்டாளி மவுத், நான் காயமாக அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த பிள்ளோட வாப்பாவை ஒரு மாதமாக கடத்தி கொண்டு வச்சிருந்து நவம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி சுட்டு கொண்டு வாழைச்சென்னையில் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் முஸ்லீம்கள் தொடர்ந்தும் அச்சநிலையிலேயே இருந்து வருகிறார்கள். வடகிழக்கில் வாழும் எந்த ஒரு பிரஜையுமே மனித உரிமைகள் இன்றியே வாழ்ந்து வருகிறார்கள். நிரந்தரமான ஒரு தமிழ் முஸ்லீம் உறவு வர வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு அரசியல் ரீதியான பொறிமுறையுள்ள ஒரு தீர்வே இதுக்கு சாத்தியமாகும்னு நான் நினைக்கிறேன். Both of these are very serious issues. I mean, the impact of the war and the communal harmonies is very crucial. That's probably the problem that is still there. The tsunami came and finished and it's gone. Maybe for the next 1,000 years we will get another tsunami. But these are things that we can do something about. So I think that's very important. The 2 short films made by Sasu and Hussein may prove to be a first step in the direction of harmony for this community. So I think this is a very important medium, and I think we are underusing it. So this is a good opportunity, and I think this should continue. Yes. It may mark the beginning of dialogue so sorely lacking until now among the varied ethnic and religious groups in Sri Lanka, separated by years of fear and mistrust. By the end of shooting in Bataclan, our 2 main characters, Adi and his mother, became reclusive. The production team had a hard time understanding what was going on. The growing political uncertainty and the attendant danger was beginning to overshadow our relationship. A month after our return, we received this letter from Adi explaining his unease. Around the end of the second week, in Bati, my opinions about the situation here have immensely changed. Bati seems to be inhabited by people with good intentions to live a proper life, but their methods of achieving this are in conflict with each other. I have a weird feeling that our focus on the tsunami and the reconstruction of the province is not a hot topic. People are shifting their attentions to different things again. There's a separation in the LTTE, which has created a ton of buzz and fear around the town.
Every day there is increased violence, abductions, and killings from paramilitary groups. Nobody feels safe. My mother's work on the development of psychosocial programs was popular after the tsunami. Plenty of people have benefited from them. Mom's return to the country to review these life skill programs should have had a positive effect. But the mood has changed, it seems. This time around, NGOs aren't so popular in the public opinion. It seems that people are losing trust in them. What I gather from public opinion is that reconstruction is very slow compared to the South, and people do not see the benefits of counseling programs. Aid agencies have quickly moved to help people rebuild their lives, but very little has improved. War is still raging in the north and northeast. Adi's perceptions were premonitory. In August 2006, 15 Tamil aid workers with French aid agency Action Against Hunger are executed in Muttur town in the northeastern province. Parts of the population, along with the government of Sri Lanka, have mixed perceptions with regard to the effectiveness of local and international NGOs. Unfortunately, this ambivalence has resulted once again in more killings. They're trying to make sure that international NGOs promote transparency about the work, particularly post-tsunami, because there's all this money that was brought in. There's even a commission that's being set up in Parliament at the moment where they're looking and investigating NGOs. So they're looking at public complaints against NGOs about non-performance on commitments and things like that, but also looking at whether NGOs are interfering with national security of the country, undermining social values, all sorts of things like that. We do have to be pretty careful. The organization Satha is working for, WUSC, has been active in Sri Lanka since 1989. Their focus has been on aiding the long-term development and restoration needs of peoples affected by the conflict, and now the tsunami. Essentially what WUSC has been doing here, providing vocational training to youth, mostly people who have been conflict affected, while now tsunami affected, widows, female-headed households. What we found over the last couple of years, and it started where the Karuna faction released 2,000 child soldiers in the east, and we were participating in the UNICEF Action Plan for Children, and the needs changed. Well, I don't want to say we do any counseling, but we had to sort of provide a little more for people who've gone through a lot of trauma. So that was where we got Satha involved, and she came over and looked at our career skills training, our career orientation training, and we developed and evolved that into a life skills training, which is more of a sort of, counseling-based or psychosocial approach than we had been using. And that's definitely what we've done with the tsunami affected and with the child soldiers. I mean, our involvement in all of this has really just been providing people with skills to help them. The WUSC program results in a remarkable rate of employment for its trainees and provides youth with economic alternatives to joining the conflict. In spite of the hostility, NGOs have decided to stay in Sri Lanka. They continue to help reconstruct the country in the tsunami's aftermath and to focus their programs on the roots of the civil war.